Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в России. Мы ценим наши отношения с вашим направлением комиссара по делам беженцев. Dear friends, we're glad to welcome you to Russia. We value a lot our relationship with your office, the Office of the High Commissioner of Refugees. И значение тех задач, которые вы решаете, постоянно возрастает. Проблема беженцев, мигрантов, внутренне перемещенных лиц становится все более и более серьезной. And the importance of the goals that you've been attaining is ever growing. The issues of refugees, migrants and internally displaced people and persons is becoming more and more important and significant. И мы все теснее взаимодействуем с управлением, в том числе по вопросам, которые касаются облегчения судьбы лиц, которые вынуждены были покинуть свои очаги в Сирии, на Украине. И мы хотим выразить нашу признательность за ту поддержку, которую вы оказываете в своей взвешенной, объективной, беспристрастной деятельности. And as a matter of fact, we've been cooperating and interacting with you closer and closer every day in order to assuage the plight of the uprooted people in Syria and in Ukraine, those of Ukraine. And we express our gratitude to you for the support and for your support and the impartial and fair-minded manner of your efforts, everyday efforts. Мы поддерживаем деятельность управления на ежегодной основе. Российское правительство переводит $2 миллиона на важные проекты. And we support the activities of the Office of the High Commissioner for Refugees, and the Russian government on a yearly basis has been earmarking $2 million to implement very important projects. Мы хотим вам пожелать и хотим содействовать этому, пожелать хотим того, чтобы число беженцев и перемещенных лиц сокращалось, но это зависит не только и не столько от вашей работы, сколько от усилий всего мирового сообщества по устранению причин всех этих процессов массового перемещения людей. And as a matter of fact, want to wish every success in your activities to facilitate and assuage and alleviate the plight of those people and reduce the number of refugees and internally displaced people wanted to go down as well as you, but that depends not only on your activities but mostly on the work of the global community to eradicate the root causes of those manifestations, and I mean the large migrations of refugees and uprooted people. Ну и прежде всего это означает необходимость прекращения какого-либо силового вмешательства, да и любого другого вмешательства в внутренние дела суверенных государств, прекращение попыток навязывать свои порядки, менять режимы по геополитическим соображениям, полностью игнорируя волю самих народов тех стран, о которых идет речь. And that means mostly stopping any military or other interference with the affairs, internal domestic affairs of sovereign states, stopping any attempts to impose one's will or one's orders on independent countries, stopping attempts to change regimes and other unlawful activities. Ну и рассчитываю сегодня на нашей встрече и в ходе вашего пребывания в России в целом нам удастся продвинуть практические шаги по развитию нашего взаимодействия. And I hope that during our today's meeting and during your visit to this country by and large we'll be able to make headway on our practical interaction with you. Добро пожаловать. So once again, welcome, Excellency. Thank you very much, Minister, for hosting us this morning. Благодарю вас, господин министр, за то, что принимаете нас сегодня. At the outset, before I start, I had the chance downstairs to sign the condolence book for Ambassador Jordan, but may I personally express my sincere condolences. I don't need to say, but let me say it anyway, that the loss of Ambassador Churkin is a loss for international diplomacy. I imagine it is a loss for Russia. I met him just a few weeks ago in New York. We had, like many times before, an excellent meeting. He was a friend and supporter, so please accept
our heartfelt condolences. Прежде всего, прежде чем мы начнем нашу встречу, я хотел бы выразить мои глубочайшие искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной господина Чуркина, спецпредставителя Организации Объединенных Наций, и я внизу уже написал слова скорби. Хочу сказать, что это величайшая, огромная потеря для международной дипломатии и для Российской Федерации в целом. Мы с ним встречались вот как раз за несколько недель до этого трагического события в Нью-Йорке. Всегда у нас было хорошее взаимодействие, он всегда с пониманием и с хорошим отношением к нам всегда относился и всегда поддерживал наши проекты, нашу деятельность. Minister, I cannot stress more, and I'm glad to be able to do it publicly, the importance of my visit here. It was overdue, but finally it worked now, and for us, the Russian Federation is a key partner. I had the opportunity yesterday to meet the principal deputy, the first deputy Minister of Interior and the Minister of Emercom, and we had an excellent discussion with both. Хочу сказать, господин министр, что очень важна моя возможность сейчас приехать в Россию. Давно уже назрел этот визит. Наконец-то я здесь, это очень хорошо. Россия для нас является и всегда была ключевым партнером. Вчера я уже провел встречу с первым заместителем министра внутренних дел и с министром по чрезвычайным ситуациям. Мы очень плодотворно пообщались с обоими. I thank the first deputy of the Interior for the excellent work that you are doing to host hundreds of thousands of Ukrainian refugees. And we discussed also ways to further improve support to also other refugees that are in the Russian Federation. It was a very constructive meeting. And with Minister Puchkin, I discussed the possibility of resuming cooperation with Emercom. This is a proposal that they made. We will pursue that at the technical level in the next few weeks and months.